I will tell you a bit about what we are doing and what we did the last about 10 years in Ukraine and in Germany. Я розкажу вам трохи про те, чим ми займаємось і що ми зробили за останні 10 років в Україні та Німеччині. Just to explain you who we are and what we are doing, you see here the short description of Düsseldorf Jüdische Gemeinde, as always Anatoly Podolsky said. Щоб ви зрозуміли, хто ми такі і чим ми займаємось, подивіться, будь ласка, на екран. Там є коротке пояснення, що таке єврейська громада міста Дюссельдорф. We are number 3 in Germany. Наша громада є третьою по кількості в Німеччині. After Berlin and Munich, we are the third biggest community in Germany. Після Берліна та Мюнхена ми третя по кількості громада в Німеччині. And right now we have about 7,500 members. І зараз у нас приблизно 7,5 тисяч членів. And about 280 people working in our community. І близько 80 людей працює в нашій громаді. Aber das sind natürlich nicht alles Rabbiner oder Gemeindeschwestern. Once again. Yeah, nurses. That are not all rabbis or nurses. І це все about nurses? Yeah, I mean, das sind natürlich vor allen Dingen, English. I'm sorry, these 280 people, they are mostly those guys who are working in our schools, in our kindergarten, in our senior resort and so on. So the administration of the community is much smaller. The main people are working in education. І ці всі люди, вони переважно працюють в освіті, вони працюють в дитячих садочках, в школах, в інших установах. We have the biggest детский сад, so to say, from Düsseldorf with 400 kids. У нас найбільший дитячий садочок в Дюссельдорфі, приблизно 400 дітей. An own primary school, Yitzhak Rabin primary school, and an own gymnasium, Albert Einstein Gymnasium. І також у нас є початкова школа і гімназія. And we have a senior resort, which is named after Nelly Sachs. У нас також є приміщення для старших людей. And in the senior resort, of course, we have a lot of people who survived the Holocaust also. І серед цих людей, які живуть там, старших людей, багато з них пережили Голокост. In 2016 or at least 2015, we started interviews in community just as a small eyewitness project. У 2015-16 роках ми розпочали проект записів спогадів людей, які пережили Голокост. And you know, a lot of these people in our community are socialized in the old Soviet Union. І багато людей з нашої громади, вони виросли в Радянському Союзі. And of course they take the word as it is. І вони говорять так, як вони це розуміють. So when we installed the question of who has to do with Babi Yar, they were calling us and said, but my relatives were murdered in Malin, my relatives were murdered in Kherson, my relatives were murdered in Kamenets-Podilsky, can I come also? І коли йшла розмова про Бабин Яр, багато людей дзвонило і говорило, що мої родичі загинули в Херсоні, в Малині, в інших містах. Чи можу я також приєднатися до цього проєкту? Чи це не тільки для проєкту про Бабин Яр? And of course we say yes. Звичайно, ви сказали так. And then we visited all these places. Потім ми відвідали усі ці місця. We visited around 16 cities in Ukraine. Ми відвідали 16 міст в Україні. And all the places where the massacres of Babi Yar took place. І в усіх цих місцях відбувались масові страти, так само як в Бабиному Ярі. And then we came in contact with such
nice guys like Mykola Kushner and Natalia Gerasim from Chernivtsi, Natalia from Rivne. Потім ми зв'язалися з Миколою Кушніром, Наталією Герасим з Чернівців, з Максимом з Рівного та іншими людьми. With a lot of different people in a lot of different cities. З багатьма людьми в багатьох різних містах. And we asked them, what do you need? Ми запитали їх, що вам потрібно. And the most of them, they said, we need materials for pupil. Більшість сказала, що потребують матеріалів для учнів. And from this, you see, this was the first travel. This what you see here is a picture from the Jewish cemetery in Chernivtsi. Це перша наша подорож, те, що ви бачите на фотографії, і це єврейське кладовище в Чернівцях. And from this first travel in 2016, there came out over 200 events in Ukraine. І з цієї першої подорожі в 2016 році ми провели вже більше 200 подій в Україні. And also I mentioned some of the German cities that were not all, and also not all Ukrainian cities where we were active, but it shows some of the cities where we have been. Звичайно, те, що ви бачите на фотографії, це не всі міста, лише декілька міст, які ми відвідали в Україні. Yeah. And we developed a lot of different materials and a different form of events. And I can say, here it is written, I mean, we developed like publications, pedagogical materials, events, I mean, exhibitions, young theater, eyewitnesses talks, workshops, and a lot of more things. Серед тих подій, які ми організовуємо, дуже багато різноманітних активностей. Це публікації, виставки, воркшопи, ну і інше. Розробка педагогічних матеріалів, молодіжний театр. Like Maxim also already mentioned, in 2019 we helped erasing a monument here in Rivne for the ghetto. Як сказав вже Максим, у 2018 році ми допомогли поставити пам'ятний знак, меморіальний знак на місці, де починалось Рівненське гетто. Because in this question of the ghetto, you can also see the specific kind of the Holocaust, which only was in this area, so to say. На місці цього гетто можна побачити особливий підвид Голокосту, який притаманний лише цій території. It is the same problem, like, I mean, you are specialists, but I tell you it from the view from the German side. Ви всі спеціалісти, звичайно, я вам просто розповідаю про це з точки зору німецької сторони. Because this kind of the Holocaust, the question of the ghetto, the question of the local mass shootings, it's totally underreported in Germany. Тому що питання про те, як проходив Голокост тут, питання про гетто, про це не дуже відомо в Німеччині. And so it was a fantastic thing that here the Mennonics had the possibility to install such a ghetto memorial, and that Rivne now has also a place for the peoples to commemorate, to come together on the special dates and so on. So this is really something special what the Mennonics. І це дуже добре, що тут у Рівному поставили цей меморіальний знак, і люди тепер мають місце, куди вони можуть приходити для того, щоб вшановувати пам'ять загиблих. We decided, and I should point out that the principle from Erinnerung lernen, Simos and Pamyaті is that everything what we are doing, I mean the content of the project, it comes from Ukraine.
Хочу зауважити, що все те, що ми робимо, усі ідеї стосовно проєктів, всі ці ідеї йдуть з України. So this is very, very important for us. So of course I'm the motor, everybody knows that, but and Olga was of course, but we are connecting the people, we organizing the financing, we organizing the structure, but the content, it comes from Ukraine. Ми допомагаємо, ми організовуємо фінансування, ми іншу допомогу надаємо, але зміст того, що потрібно зробити, іде з України. So, for example, this year, this is a football club which we are doing in Czernivtsi. Це футбольний клуб, яким ми займаємось в Чернівцях. And it came out from a historic exhibition about the history of Jewish football in Czernivtsi. І ідея з'явилась від історичної виставки в Чернівцях про єврейський футбольний клуб Маккабі в Чернівцях. So we did an exhibition, a historical exhibition about the destinies and about the stories of the Jewish sportsmen, not only football players, by the way, also women who made a lot of difference, other sport. Ми спочатку зробили виставку про долю єврейських спортсменів, не тільки футболістів, а й інших видів спорту і жінок, які теж багато займалися спортом. And it was the time of the pandemic, and we were happy that, for example, we could make this exhibition in public space. In Czernivtsi we did it on the big theater place. І це був час пандемії, і нам вдалося, ми були дуже раді, що ми змогли зробити публічну цю виставку, і вона демонструвала в Чернівцях в театрі. And we made a mobile version of the exhibition to post it and to present it near these football games. І у нас також була мобільна версія цієї виставки, яку ми показували під час або перед футбольними матчами. So we're reaching people who are not going to museum every day, who are not going to the memory places for the Holocaust every day, just normal Ukrainian people. Таким чином нам вдалося залучити простих українських людей, які не ходять кожен день в музеї, які не дуже цікавляться історією Голокосту. And the result is touching. I think really this football tournament will go on. Ми продовжуємо цей футбольний турнір, і результат насправді дивовижний. And as always, I mean, our idea is always with this, I mean, I don't have to explain you the decommunalization of Ukraine, but this is also in our project. I mean, we are also thinking about local projects. І ми також дуже багато думаємо про місцеві проекти. Ви знаєте всі про деколонізацію України, ідею, і ми готові підтримувати ці проекти. That's why, of course, a lot of people saw this exhibition, and now guys from Kremenets, from Lviv, from Odessa, from Kiev and other cities, they called us and said, okay, we also had a Jewish history, we also have Jewish history of our local football, so probably we can do also something about it. І також цю виставку бачили люди з інших регіонів, з інших міст, Одеса, Київ, інші міста. І вони контактували з нами і казали, що у нас теж були єврейські громади, у нас теж є історія, і ми теж готові розповісти про це. For example, in Lviv we thought about right now to produce a film about the history of football, of Jewish football in Lviv. Наприклад, зараз ми розглядаємо проект зняти фільм про історію єврейського футболу у Львові. This is one of our publications. I mean, I think I missed one of the films, but anyway, it's okay, I will explain. For example, some years ago we translated this comics strip about the story of Anne Frank from the Anne Frank house and translated into Ukrainian. У нас також багато видань. Наприклад, декілька років тому ми переклали українською комікс про Анну Франк.
and published it together with our friends from Duch et Littéraire. І видали його разом з нашими друзями. This is a picture of one of our activities which have took place in Чернівці. Це фотографія одної з подій, яку ми організували в Чернівцях. When we installed, and it's very complicated to translate, but Mikola translated it last week in Kiev. We installed after Pereslav Khmelnytsky and after Rivne, we installed, so to say, the third Stolperstein in Chernivtsi near the Maccabi Stadium. Після Рівного і Переяслава Хмельницького це був третій камінь спотикання, який був встановлений в Чернівцях. А перший в Рівному був. Here is an example for public exhibition. You see our friend, and unfortunately she was gone now, Anka Feldhusen, the former ambassador of Germany, when we did exhibition about 80 years of Babi Yar on Khreshchatyk in Kiev. Ви бачите виставку, яка була присвячена 80-річчю трагедії Бабиного Яру на Хрещатику в Києву. І тут наш друг, колишній посол Німеччини. And this young lady in the front, Anastasia, she's worked in the Center Yudaika in Kiev, and she was the curator of the exhibition, Ukrainian curator, was 23 years old. І ця дівчина, яка на передньому плані, вона працює в центрі Юдаїки в Києві, їй 23 роки лише, вона була українським куратором цієї виставки. This is are different events, for example, that is memory event in Vinica. Дуже багато різних подій, наприклад, це було вшанування пам'яті в Вінниці. We work very much with this, with our Facebook site. We're publishing here also the biographies of the victims and try to give also material to the teachers over this Facebook site because it's very fast. Ми дуже багато працюємо з нашою Фейсбук-сторінкою і публікуємо дуже багато біографій, спогадів. І це дуже корисно для вчителів, тому що дуже швидко можна знайти інформацію і завантажити її туди. We are very proud on this project. Probably some of you heard about this. We published also in Chernivtsi, we published a book about the tragedy of the Holocaust with 4 concrete stories. Це також, можливо, ви чули про цей проект, публікація в Чернівцях 4 історії часів Голокосту. And every picture, every story, any of these biographies in this book are real. I mean, that was 3 years work of the Jewish Museum in Chernivtsi. Кожний малюнок в цій книжці, кожні слова, вони відбувались насправді, і для підготовки потрібна була 3-річна робота музею в Чернівцях. And there is a glossar which explains Jewish history, Jewish symbols. There are the biographies of famous guys who has to do with Jewry. There are the biographies of the kids themselves. І також тут є глосарій, який пояснює терміни стосовно мови та культури, а також біографії людей, які згадуються, і біографії самих дітей, про яких розповідається історія. And the book itself is a book for the school lesson, and it's used in the schools. Сама книга розрахована для використання на шкільних уроках, і її використовують в школах. And we are super proud to tell that really 2 months ago, from this Ukrainian book, there is now a German version done. So this book from Natalia Gerasim, I mentioned her already, Mykola Koshnier, Anna Yamchuk, Anna Tarnovetska. This 4 made this book, and now it's translated into German.
and it's used in German schools. And we have now in next September, in September we have, for example, a big presentation in Mannheim in southern Germany, where we will present this book to 3 or 4 school classes, I don't know how much. І ми дуже пишаємось тим, що 2 місяці тому ця книга, авторами якої є Микола Кушнір, Наталя Герасим, Анна Янчук, Анна Тановецька. Ця книга була перекладена на німецьку мову, і з вересня ми розпочнемо презентації в декількох німецьких школах. Тож книга, написана українцями, буде використовуватись в німецьких школах. This was a project which took place in Düsseldorf. Це проєкт, який відбувся в Дюссельдорфі. And again, and I will tell about this with you a bit later, I hope. This was a workshop with 45 kids from Czernivtsi, from Warsaw and from Germany, from Düsseldorf. Цей проєкт, в нього було залучено 45 дітей з Чернівців, Варшави та Німеччини. And inside the workshop we did a theater play with about the story and the poems of Selma Meerbaum-Eisinger. І в межах цього проєкту ми робили театральну постановку, в якій використовувались вірші та історії Selma Meerbaum-Eisinger. It's complicated to spell, but you can shorten it up. She's famous like to be the Anne Frank of Bukowina. Цю жінку називають Анною Франк з Буковини, буковинською Анною Франк. The story of Selma is very touching. She was dying in the ghetto near in Vinnytska Oblast near Chazin. Зема помирала в гетто в Вінницькій області. And she left like 56 poems and one love letter to her boyfriend when she was 17, 18. Їй було 17-18 років, вона залишила за собою по собі 56 віршів та любовний лист до свого друга. And these poems are now translated into 140 languages and it's world literature. І зараз ці вірші перекладені на 140 мов, і вони стали частиною світової літератури. We are supporting a German-Ukrainian project. Ми підтримуємо українсько-німецький проєкт. With the Ukrainian actor and singer and writer Mariana Sadowska. З українською письменницею і співачкою Мар'яною Садовською. And we are dreaming to bring this play now this year and next year to Ukraine. І ми мріємо про те, щоб привезти цю п'єсу в Україну. We will start in Lviv, Czernivtsi, Vinica, and hopefully also we will get an appointment on a date also in Rivne. Це буде Львів, Чернівці, Вінниця і, сподіваємось, можливо, Рівне. One of the very active guys who is dealing with children's theater in Ukraine, also our friend Ivan. Right now, this second, he's in Rivne and he's preparing a theater play in this theater not far away from here, so we are discussing already. І ми зараз обговорюємо це питання з Іваном стосовно того, щоб це відбулося. Why I tell all this in this detail, it's why I'm totally open for your ideas, and when you say, okay, we want something like that in our city, just send me an email. Чому я про все це так детально розповідаю? Тому що ми відкриті для пропозицій. Якщо у вас з'являються якісь ідеї, будь ласка, напишіть мені імейл і ми розглянемо. We have one teacher here from Czernivtsi who saw this play. Maybe you can say 2 sentences about it and what you think about it. У нас є вчителька з Чернівців, яка бачила цю п'єсу, і, можливо, ви зможете декілька речень сказати про це, про свої враження. Було дуже цікаво, двомовна п'єса і дуже гарний такий контекст сучасний.
І дітям дуже Very сподобалося. interesting, modern. Yeah. І це дуже гарний досвід. І гарно представлено було, і мені дуже сподобалось. Я думаю, що так само це буде сприйнято гарно в всіх містах. І це дуже класно. На який вік від дітей? Ну, це були дорослі діти, переважно 10-11 клас. А я правильно почув, що двомовна п'єса? Двомовно. А якими? Ну, німецька і Німецька українська. і українська. А скільки по часу? Щось не пам'ятаю. It's working with iPhones. I mean, you get headphones, and then you will get the language you need. I mean, Ukrainian or German. Дуже гарна поезія представлена і німецькою, і українською мовою. Це було надзвичайно. Використовуються навушники і можна обрати мову. Яке цікавить. The same production also with Mariana and Andre Erlen. For example, they have a theater play about Holodomor, which is, I think, should be for minimum 16, 17 years because, yeah. But also they have it Ukrainian and German, and it's fantastic. It works in both languages, absolutely. І ці самі продюсери, Мар'яна і Адріан, вони мають п'єсу про Голодомор, так само двомовну, українською і німецькою, і дуже подобається всім, дуже вражаюче. I think really from the I don't know exactly the age from which they gave it free, but from my feeling I saw it should be grown-ups or elderly. Ну, це вже для дорослих. Він точно не скаже, на який вік розраховано, але по його враженню це вже для дорослих. But in general, this is okay. I go back to we did a lot of publications last year, and we will continue. I just give like a number of what we did. We did a publication. We made a publication. I helped a publication in Lviv. We gave out these cards about the Holocaust, which can be used in school lessons. I hope that we will get the next slice from Duch in Litera soon. We wrote them already because they were booked out. This comic book, then we published such materials for the youth, for teachers in internet. Ми дуже багато видаємо книжок, там ви могли побачити лише декілька з них, і це і матеріали для використання в школі, картки, і дуже багато всього різного є. Some years ago also we translated over a big, it was a relatively big project to translate Chona Kniha into Ukrainian language at all, because it was a dream of a lot of people that this book can be also used in Ukrainian language, and we did it. Декілька років тому ми переклали українською мовою Чорну книгу, тому що дуже багато людей хотіли побачити її в переклад українською мовою, і ми це зробили. There are a lot of films which we did, and also one about Rivne. I'm not sure if this link is the right one, but no, this is Anatoly with Kiev, I see right now. Anyway, we have this film about Rivne also, and about Kremenets. From which cities are here, I mean, represented, so to say? Ми знімаємо також багато фільмів. У нас є фільм про Рівне, зараз спробуємо знайти про Кременець. І питання, з яких міст тут є представники? Його Галка, Житомир. Житомир, окей. Київ. Миколаїв. Окей, я знаю. Okay. So всі Україна? Рівне. Острог. Рівне? Рівненська область. Рівненська. Нововолинськ. Луганська область, Лукачево. Хмельницький. Луцьк. So our idea is always we did like till now we did I don't know 15 of these films probably. We did Odessa, Lviv, Kremenets, Cherkasy, Kremenchuk, Kharkiv, of course. Now we are producing film about Vinnytska Oblast, Berdichev,
You should not translate, they will understand the city. Ми зняли вже 15 фільмів, зараз знімаємо фільм про Вінницьку область. Ну, назви міст ви чули всі. And also this is also the ideas behind this film is always that we are telling the story of the past and of the present. So, and we make them relatively short so they can be used in the school lessons. І основна ідея цих фільмів, що ми робимо історію про минуле і про сьогодення. І ми робимо ці фільми відносно короткими для того, щоб їх можна було використовувати на шкільних уроках. And we are open for new ideas. Ми відкриті для нових ідей. Of course, this movie about Rivne, it's a bit longer. I mean, it's about 25 minutes, I think. Фільм про Рівне, він трохи довший, приблизно 25 хвилин. But it also, I mean, it has a lot of content and here were a lot of things which are really... Але там дуже багато змісту, дуже багато туди включено увійшло. As I saw something like that also in the morning. What you presented here about Rivnensky Oblast, such things about these places of the mass shootings. We supported also in Kharkiv Oblast, in Vinnytska Oblast, and in Chernivtsi Oblast. Ми також підтримували створення карт місць вшанування пам'яті в Харківській, Вінницькій, Чернівецькій і Буковині. This is, you know, this is just a little aspect to tell the truth. We have done much more projects. Те, що я розповів, це лише маленька частина. Ми зробили набагато більше загалом проєктів. We just want to empower you and your network because we think that, and we can probably help also with networking and with publications and so on, because we think that this local aspects of the memory culture is very, very important. Ми вважаємо, що ці місцеві аспекти пам'яті, вони дуже-дуже важливі, і ми заохочуємо, надихаємо вас всіх, будь ласка. That's why such initiatives like the Mnemonics, they are a model in my eyes, and not only in my eyes. Anatoly Podolsky thinks the same, Mykola Kushner thinks the same. So this what you do here in Rivne, it's really an example for whole Ukraine, I'm sure. Насправді те, що відбувається, те, що робить Мнемоніка тут в Рівному, я так думаю, і Анатолій Подольський так думає, і Микола Кушнір також, це може бути зразком для всієї України. Because, I mean, it's always the questions of how to reach the people. And I mean, I don't want to open the discussion about Babi Yar Memorial right now because I think we will need 10 days to speak about. Це завжди питання того, як донести думку до людей. Зараз я не хочу відкривати дискусію про меморіал в Бабиному Ярі, тому що це можна 10 днів проговорити. But for me, you know, all you, and I'm not kidding, for me, all of you are the memorial of Babi Yar in Ukraine, and that's why I'm sitting here. І для мене всі ви, хто тут знаходиться, ви всі є меморіалом Бабиного Яру в Україні, і саме тому я тут сьогодні сиджу і розповідаю вам це. That's why I don't struggle with some oligarch projects, to tell the truth. І тому я не намагаюся якимось чином обговорювати або боротись з проектами олігархів. I'm open. Я відкритий для пропозицій. One of our future ideas is, and that's what we are doing right now. Один з наших майбутніх проєктів або ідей стосовно проєктів – це те, чим ми зараз займаємось. Is to look very concrete about the actual city partnerships between Ukraine and Germany. Це розробити партнерство між містами України та Німеччини. You have, I mean, when the war started, the full-scale war started,
I had an overview relatively over what is existing in city partnerships between Germany and Ukraine. Коли розпочалась війна, я зробив для себе огляд, передивився, які існують партнерства між містами Німеччини та України. And thanks God that now, I mean, at least the war let a lot of cities woke up. І дякувати Богові, зараз багато міст прокинулось. And so a lot of new city partnerships, I mean active city partnerships between Germany and Düsseldorf and Ukraine now are existing. І зараз існує дуже багато проєктів, реальних проєктів партнерства між містами України та Німеччини. And we want to connect and to explain both of the sides, for example, Lviv and Freiburg, Revne and Essen, Czernivtsi, Düsseldorf, Ivano-Frankivsk, Potsdam. You should not give them all. The list is relatively long. Our idea is to combine the question of memory culture with these questions of city partnerships. І наша ідея використати, пов'язати партнерство міст з питаннями зберігання, відродження пам'яті. Because we have very good experience, I mean, we as a Jewish community of Düsseldorf, and when I'm speaking for Jewish community of Düsseldorf, of course I'm speaking also for Zentralrat der Juden in Deutschland. І тому що я, звичайно, є представником єврейської громади Дюссельдорфа, але коли я говорю про єврейську громаду, я маю на увазі усю Німеччину. And we have relatively good experience with local memories. І у нас є дуже хороший досвід, відносно хороший досвід роботи з місцевими спогадами. And I know, I mean, some of you were in Kiev on the summer school of Ukrainian Holocaust Center, so I listened to the discussion. You know, I can understand a bit Ukrainian. Дехто з вас був на літній школі в центрі вивчення Голокосту, і я трохи розумію українську, я був присутній на дискусії. And always, from my point, it's really my point of view. Ukraine had, I mean, this modern democratic Ukraine is now existing only 30 years. And Germany needed minimum 30 years just to start discussion about memorial of the Holocaust. Зараз я висловлюю лише мою власну точку зору, ні на що не претендую, але сучасна незалежна Україна існує лише 30 років. Німеччині знадобилось набагато більше часу для того, щоб почати цю дискусію. That's why I see a lot of positive ideas and a lot of positive movements. And we think that also here in this kind of memory, and I'm speaking not only about memory about the Holocaust, we are also speaking about normal Jewish culture, normal Jewish and even intercultural dialogue and memory. І я зараз кажу не тільки про Голокост, я кажу про ширший аспект, про звичайну щоденну єврейську культуру і про міжкультурну взаємодію. I have been to Svaljava before Kiev in Zakarpattia. Я був в Сваляві, на Закарпатті. And just, you know, I knew before that there was a cemetery which I wanted to visit from some reasons, because we were researching about some of the family histories. І там є кладовище, яке я хотів з певних причин відвідати, тому що ми робили дослідження родинних історій. And then we found the synagogue, which was a former factory of bread. І потім ми знайшли синагогу. And then we just saw, okay, it's under construction, something is going on there, they are working. І потім ми побачили, що вона працює.
And from a friend in Lviv, he gave me a telephone number and said, okay, don't you know Valeri? And I said, no, I don't know Valeri. But now, you know, this Valeri, with his private hands and with his private initiative, he dreams to make at least kindly part of Jewish museum from this synagogue. And of course, he will be happy to have some help, some network, some experts. So. І також через знайомих у Львові ми дізнались про людину, яка мріє про те, щоб створити щось на зразок єврейського музею, і зараз це питання обговорюється і готується. And you know, we already see our summer camps in Svaljava next year. So I already spoke to Anatoly about. І ми вже говорили з Анатолієм про те, що, мабуть, проведемо літній табір в Сваляві наступного року. And this is an example, you know, how you can reach things without the big money and also with local initiatives and local helps. І це приклад того, що можна зробити, не використовуючи великі гроші, але використовуючи місцеву ініціативу і допомогу місцевих. For example, I don't know who of you knows Kamenets-Podilsky. In Kamenets-Podilsky, we are always on the commemoration on the day of the massacre. В Кам'янці-Подільському ми завжди присутні в день вшанування пам'яті масового розстрілу. And I know there's a long discussion about what can they do there in the park, what they can do with the memories. І там іде довга дискусія, що можна зробити в парку, яким чином вшановувати пам'ять. But now there comes a new idea of a guy, of a girl and a guy whom we know from the surrounding, and they say, okay, we need something to involve the kids. I mean, school classes and so on, to inform them what was going on there, because I mean, Kamenets-Podilsky was the first big massacre in Ukraine before Babi Yar, and there's nothing, at least beside two stones. І зараз з'явилася ідея від місцевого хлопця і дівчини, які запропонували залучити дітей, розповідати дітям, що відбулось, тому що Кам'янець-Подільський – це місце першої масової страти в Україні, яка відбулася ще до Бабиного Яру. And in Kamenets-Podilsky there is already the situation. They have a new partner city in Esslingen in Baden-Württemberg. І зараз вони мають нових партнерів, місто Еслінгер в Баден-Вюртемберзі. And this mayor from Esslingen in Baden-Württemberg, he was in the park already. І мер німецького міста вже побував в цьому парку. He agreed with the idea. Він погодився з цією ідеєю. And now the city of Kamenets-Podilsky and of Esslingen, they're already constructing something and will think about what to do. І зараз громада Кам'янця-Подільського та Еслінгера вже щось будують разом. Without millions, I mean just to do something. Без усіляких мільйонів. Треба просто щось робити. And so that's my proposal, my idea, and for the future, I mean for the near future, the mnemonics plan, I think you spoke about already, and you will speak about the mnemonics plan to organize an exhibition about ghetto and Volyn for the next year. І наступного року Мнемоніка планує зробити виставку про гетто. And we as Jewish community, we as Simos Pamitate, together with, I think it was 10th conference, yes? І ми, як єврейська громада, як наша організація, ми, думаю, долучимось до цього. And we want to support this exhibition of the mnemonics. І ми хочемо підтримати цю виставку мнемоніки. And there is, that's why, I mean, I heard Jitomir here somewhere. З Житомира, так. Yeah.
And for example, Żytomir has now the city of Dortmund as a partner city. Ми були ініціаторами волонтерського штабу Житомира, щоб це відбулося. Можете перекласти. And so, I mean, so there should be, of course, the idea. I mean, Essen, Rivne, Dortmund, Żytomir, so we should make German version and send it also to this partner city. Житомир зараз партнер Дортмунда, і ви були одним з ініціатором цього партнерства. She was one of the initiators of this partnership. You see, this is, yeah. And sometimes I say we are in the mission of God, because such things I have like 3 times a month in Ukraine. Іноді я буваю в Україні тричі на місяць, і я думаю, що це якась місія від Бога. I know that Ukraine has other problems right now than memory culture, and that's why I adore very much that you're all sitting here and I mean, instead of doing other things. Я знаю, що в Україні, звичайно, зараз набагато більш важливі проблеми, ніж політика пам'яті, культура пам'яті, але дякую вам за те, що ви всі зараз сидите тут. But I think that also for, I mean, our work, your work, our common work, it also fights against this Russian propaganda of denazification of Ukraine and of all this lies. I mean, yeah. І також наша ось ця спільна робота, вона є боротьбою проти російської пропаганди стосовно денацифікації, стосовно цієї всієї брехні, яку вони виливають проти нас. And when I have been to round table of Holocaust in January in Kiev, коли я був на круглому столі про Голокост в січні в Києві, we had 2 teachers there who were under occupation and also teachers who were already sent to this brainwashing camps to Crimea to teach them how history should be taught in the Russian version, and that broke my heart, and it brings us to the idea that we should continue our work also now in the times of the war. І на цьому круглому столі було 2 вчителів, які пережили окупацію і яких вивозили в Крим на промивку мізків, так звано. І у мене розривалось серце, коли я це чув. І тому те, що ми зараз робимо, це важливо. Дуже дякую, and I'm really happy to be here and to see you, Maxim, and all you. Я дуже радий тут бути, бачити і тебе, Максим, і усіх вас. Дякую.